Today is Tammuz 17. Yeah. Which means that tomorrow is the fast day. Yeah. Shiva Asar B'Tammuz, right? Yeah. Tomorrow's the fast day. Because we don't do obviously on Shabbat. Mm-hmm. Good morning. Shabbat Shalom. Hello, Gail. Shabbat Shalom. Summer. But it is 9:30, guys. I mean, who's here at 9:30 except our stalwarts? Do people have access to the Aliyah sheets and the Chumashim when you come in? Bill Loy. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome back. Thank you. A lot here. Okay, I'm going to take them over to you. Okay. Do you know that I could probably sell these sheets for a lot of money because I made them up. Wow. Everyone in the world who uses an Eitz Chaim. Uh-huh. You should do it. I should I could be wealthy. I'm telling you. Because how many people want the triennial breakdown for every year according to the page numbers of the Eitz Chaim Chumash, right? Yeah. Thousands and thousands of people. And who put them together? On my legacy, he created Aliyah sheets for Eitz Chaim. I'm really gonna have. That's my legacy, right? Good morning, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome back, our Chazan from some time in Italy and a little bit of time in France, it sounds like. My daughter and son-in-law are there. Nice. My other son is on his way. So Italy seems to be the place to go. Even with governments falling, tourists are coming. Right? Didn't the Prime Minister... I didn't hear it. He tried to resign. What's got the oldest? It's got the oldest ghetto. That's true, the yeah. Jewish ghetto, yes. Venice, yeah. He tried Yeah. Right, the president would not let Super Mario resign. That's right, it's true. But, my son was explaining to me, he's leaving tomorrow. He was explaining to me that the politics of Italy, which I have no clue about, and apparently he doesn't belong, the Draghi does not belong to any party. He was appointed by the president to be the prime minister, but he has no interest in serving unless there's enough of a coalition. And one of the major partners has just talked about back. Yeah, Italian politics makes Israeli politics look, stable. Well, what about British Parliament? I mean, now British Parliament is just, if you ever want to watch the greatest entertainment in the world, just watch British Parliament. The way they just insult each other is hysterical. I love that. Yeah. Well, our country, yes, but but our government officials tend to be a little bit more polite to each other in public, but just in private. Maybe. Anyhow, well, Shabbat Shalom and welcome back to Chazan. Welcome to all of you. Welcome to those on the Zoom and on the live stream. We are going to get ready to daven this morning, and I want to invite you. There's some sunshine coming in the room if you're here. There is a little bit of humidity that is brewing outside, but the air conditioning is actually on, and I feel it, since it wasn't on when I first came in. We are well into the summer, and I hope that as we begin this service, there is a way in which you've used some of this time of maybe being outdoors a bit more, maybe reading some books you haven't had time to read a little bit, to feel a little bit more connected to the beauty of life, the beauty of this world that God has created, and that we're ready to feel a sense of Shabbat. So we begin on page 61. We thank you, God, for the gift of this day. Modeh ani lefanecha, melech chai v'kayam,
Shechazarta minishmati v'chemla Rabba emunatecha Rabba emunatecha Rabba emunatecha Matovu. From this parsha, Oha lecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael. Matovu. Oha lecha Yaakov Mishkenotecha Yisrael. Rabbi, you just have never let us down. He never let, and he's not even on his way to the hospital to volunteer afterwards. He's not. Shabbat Shalom. Rabbi, come over and just stand in front of the camera for a second so people can see. This is. There he is. Look at this, everyone. I mean, beautiful. Cantor, welcome back. Page 63. Man of the Year, Bill Lloyd. Join with me as we thank God for the gift of our bodies, page 63, and then we'll sing about the gift of our souls. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatzar et adam b'chokhmah uvaravo nekavim chalulim galui v'yadua v'lifnei chisod kevodecha. שאם יפתח אחד מהם או יסתם אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד לפניך. ברוך אתה אדוני, רופא כל בשר ומפליא לעשות. I want to say to you that obviously this is a bracha that we traditionally say when we have used the restroom. Thank God for the gift of our ability to eliminate, which, if you think about it, is one of the great gifts of life, because when it isn't working well, you're very aware of it. But we also use this as a general bracha to thank God for the gift of our bodies. And I want to say, now that I'm at a certain august age, whose first digit begins with a 6, I want to just say that maybe it becomes a little harder to thank God for the gift of our bodies if we feel like we have a nostalgia for our bodies working differently when we were a little bit younger. Okay, well, Gail, you then have no need to worry about this bracha. You're only 44. But for those of us, I wanted to say that as we age, it's a challenge to appreciate what we can do as opposed to focusing on what is harder for us to do. So this bracha helps us to perhaps put that in a little perspective. Page 63. Elohai neshama shenatata b'teho rahi. Elohai neshama shenatata b'teho rahi. Elohai neshama shenatata b'teho If you're able to rise, we continue page 65, Birkot HaShachar. I'm going to start off with the first one and then go quietly until we get towards the end so we can each find our own bracha for this Shabbat day. Page 65. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lasech v'vina להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה מלך העולם שהשרים ושמה, ברוך אתה מלך העולם שהשרים ושמה, ברוך אתה מלך העולם קוראים. אמרתי את הסורים, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, otei Yisrael b'tifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hanoten li ayev koach. We are seated as we continue. Baruch atah Adonai melech haolam.
help us to do more good deeds. Utneinu hayom b'chol yom l'cheinu l'chesed l'rachamim. B'necha v'nei kol reina t'gmeleinu chasadim tovim. Baruch atah Adonai, gomel chasadim tovim. Li'amo Yisrael, yehi ratzon milefanecha. Ashreinu ma tov chalkeinu u'ma na'im goraleinu u'ma yafa yerushateinu. Ashreinu shanachtem mashkemim marevim erev avoker v'omrim pamayim b'chol yom. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Page 67. Atahu shalom nivra haolam. Kadesh et shimcha makdishei shemecha v'kadesh et shimcha v'olamecha v'shuatcha tarim v'tagbia karneinu baruch atah Adonai mekadesh et shimcha barabi. Amen. Continuing now, page 72, the Psalm for Shabbat. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shebo Hayu Livarim, Omrim V'Vet HaMikdash, Mizmor Shir L'Yom HaShabbat, Tov L'Hodot L'Adonai, U'Lezamer L'Shimcha El-Yom, L'Agid B'Boker Chastecha. Magadlu Mahasecha Hayah, Me'oram ku machshevotecha. Magadlu Mahasecha Hayam, Me'oram ku machshevotecha. Odin Ravun Veseva, Deshenim Rananim Hiyu, Lahagit Ki Ashar Adonai, Tzuri Velohav Latavo. Is there anyone saying, oh, we're not quite here yet. Page 81. Join with me as we continue with Psalm 30. Mizmor Shir Chanukat Habayit LeDavid. Zamru l'Adonai chasidav, hodu lezecher kodsho. Histarta v'nachai chatamecha. Shema Adonai v'chaneni, Adonai heyehu zerli. Shema Adonai v'chaneni, Adonai heyehu zerli. Shema Adonai v'chaneni, Adonai Hafach temisvi machol libitach tasaki b'tasareni simcha. Man yisemecha chava v'lo yidam Adonai Elohai le'olam odeka. We invite those who are in the process of mourning or observing a yahrzeit to please rise and continue with me. Page 82, Kaddish Atom. Yit Gadal v'yit Kadash Shemei Rabbah. Amen. V'alma divrach Yerutei v'yamlich malchutei. V'chayechon v'yomechon, u'v'chaye dechol Beit Yisrael, ba'agala u'vizman kariv v'yimru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach li'olam omei almaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal Shemei dekudesha b'rechu. Le'ela min kol birchata v'shirata.
tush b'chata v'nechemata da'amiran bi'alma v'yimru. Amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chaim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav hu ya'aseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. We ask God, who brings peace and comfort on high, to bring peace and comfort to those remembering loved ones. We invite you to rise. We continue page 83. Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya olam. Baruch Hu. Baruch Oseh Bereshit. Baruch Omer v'Oseh. Baruch Ozer Kayem. Baruch Merachem al haaretz. Baruch Merachem al habriot. Baruch Mishalem Sachar Tov L'Rehav. Baruch Ha'ilad V'Kayam La'netzach. Baruch Podehu Matzil. Baruch Shema. Yachidre Holamim Melech Meshuvach Vadet Shemo Hagadol. Baruch Adonai Melech Mehulal Vatishbachor. I invite you to be seated and join with me as we sing the great Hallel on page 92, Psalm 136. We'll do the first 8 verses and the last 4, page 92. Hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto. Hodu l'Elohe ha'Elohim, ki le'olam chasto. Hodu l'Adonai ha'adonim, ki le'olam chasto. Yoseh niflaot gdola levado, ki le'olam chasto. Yoseh hashamayim bidvuna, ki le'olam chasto. L'roka ha'aretz al hamayim, ki le'olam chasto. Yoseh orim gedolim, Ki le'olam chasto. Tashemesh lememshelet bayom, ki le'olam chasto. Shabishvilenu zachar lanu, ki le'olam chasto. Vayifrekenu mitzareinu, ki le'olam chasto. Noten lechem lechol basar, ki le'olam chasto. Hodu le'el hashamayim, ki le'olam chasto. Ay ay nay 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 ay nay 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 ay nay 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 nay. Yai nai nai nai, yai nai 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 nai, ya nai 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 nai, yai nai nai nai, ya nai nai nai, ya nai nai nai, ya nai 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 nai, yai nai nai nai, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto. Page 96, Ahashrei, Yoshvei, Vetecha, Od Hallelujah, Od Hallelujah, Selah, Shem Shkachla, Shem Shadonai Elohim, Gadol Adonai. Zechrat Yavidu. So mechano. Sati kanava.
Tehillat Adonai Yedaber Pi Mivareko Basar Shem Kodsho Le'olam Vaher Va'anachnu Nevarech Ya Me'ata v'ad olam Hallelujah. Middle of page 100. Hallelujah, 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 El Bekodsho, hallelujah, hallelujah, Berki Ahuzo, hallelujah, 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 big voratav, hallelujah, hallelujah, kerov gulo, hallelujah, 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 v'tei kashofar, hallelujah, hallelujah, v'mena v'chino, hallelujah, 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 v'tov Umachol, hallelujah, hallelujah, v'minim ve'uga, hallelujah, 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 b'sir tzalei shama, hallelujah, hallelujah, b'tzir tzalei truah, kol haneshama tehalel ya, hallelujah, hallelujah, kol haneshama tehalel ya, hallelujah, kol haneshama tehalel ya, hallelujah. Baruch Adonai v'amen. Baruch Adonai Elohim Elohei Yisrael ascended laot. Livado Baruch Shem Kvodo Li'olam V'Yimelech Kvodo et Kol Haaretz. Amen v'amen. If you're able to rise, we remember crossing the sea. Page 101. Vayevarech David Aleinu. Atahorna Elohim asher b'charta b'Avram v'hotzeto me'or kasdim v'samta shma Avraham u'matzata levavo ne'eman lefanecha v'charati milam. V'hayam bakata lifnehem v'yavru v'toch hayam v'yavasha v'yedra mishlachta v'imselot kamo even b'mayim azim v'yosharna b'yomahu. V'hayar Yisrael diyat hagedola asher asa Adonai b'mitzrayim v'yir'u ha'am et Adonai v'yamiru v'Adonai u'v'Moshe avdo asher shem Moshe v'nis hozim v'zimrat yah v'yihi lishua Ozi, Ozi, v'zimrat yah, avayehi lishua. Ozi,
Zimrat Yah Vayli Lishua Oziv Zimrat Yah Vayli Lishua Nishafta Micha Mocha Belimana Micha Mocha Rabbi Kodesh Notarati Lohoto Sefele Makachaka Shamu Amim Yerkazun Adonai Mloch Le'alam Va'ed Adonai Mloch Le'alam Va'ed Kil Adonai Mlucha Moshel V'goyim Va'alu Moshim Bartzion Lishpot Etar Esav V'yital Adonai HaMelucha V'hayar Melcha Kol Haaretz V'yom Hahu Yerna Echad U'Shemo Echad. I invite you to be seated. I'm going to ask you to indulge me in about 3 minutes of rabbinic musings on things that have been on my mind of late. So you, as well as I, have been reading polls of Americans talking about the fact that Americans feel pretty pessimistic about things at the moment and about the future. That's what our polling is saying about how Americans feel about what's going on right now. And there are some obvious reasons. High inflation, 2.5 years of a pandemic that is still with us, polarization and division in the country, a sense that government institutions are not really particularly well functioning. And so when you ask most Americans, according to the polls, how they feel about the country, the answer is pretty pessimistic. And if you think about yourself, and no one needs to do anything visible, how do you feel about the state of the nation, as it were? And I think for a lot of us, it's easy to kind of get into the place of, wow, this is a really hard time. Things are not great. But you can also look at what's going on and you can see other narratives that are at work. For instance, more people across the world have been risen out of poverty than at any time in human history by percentage. Despite some of the threats to the supply chain of wheat, et cetera, with the war in Ukraine, fewer people by percentage live in poverty now than at any time in human history in the last 100 years. People's ability to live longer with many, many different diseases has never been higher than it is at this time. We can go through also a whole slew of things about life that actually are better now than they have been at any time. So what's the question? What's the question I'm answering? Not whether or not you're an optimist or a pessimist. Question I'm asking is that can we, even when times feel difficult, can we hold on to the parts of our lives and of the world that fill us with gratitude? And can we experience joy for the parts of the world and parts of our lives that truly are joyful? And at the same time, rather than become numb to the latest shooting or despairing of the latest squabble, can we do small things that can bring some measure of good, whether that's a conversation with someone in a civil way with whom we know we have different points of view, or if it means going out and working to convince people about a policy or a politician that you want to support and you feel like you're doing something to support a cause that you believe in. Are there ways that we can take the tendency to feel that things are not so great and put them into the world to make some part of it a little bit better?
That's, I think, what religion's here for, right? Religion's here to give us the long game. That's when we did this great Hallel, and we kept saying, Ki le'olam chasto, Ki le'olam chasto. If you look through the great Hallel, there's a lot of crappy times that it remembers in Jewish history, and we said, Ki le'olam chasto, right? We said, God is still with us. God's enduring presence is still with us. And I would argue for those people who are serious historians of this country, if you take the long view on this country, this country's had some pretty challenging times. This isn't the first challenging time the country's ever had. There have been some tough times in the past. Those things happen in life. So, as we say, gamze ya'avor in the business, God willing. This too shall pass. And but it's how we respond to what's happening that makes all the difference. It's how we respond. And can we say, Ki le'olam chasto, even when things are tough? Shabbat shalom. Shabbat shalom. Page 104. Nishmat kol chai tivarech et shimcha Adonai Eloheinu v'roko basam. En lanu melech ela ata Elohei harishonim v'achronim. Ilufinu male shira kayam ulshonenu rina. Enas makim mitzrayim galtana nehem metavadim. Al kene v'in shabakta banu. Nehalelcha nshabechacha nefarecha nevarech et shemcha tshecha ka'amor leDavid barchi nafshi et Adonai v'chol krava et shehem kadsho ha'el b'tatzumot uzecha hagadol b'chvod shemecha hagibor lenetzach v'anora v'nahorotecha ha'melech hayoshev al kisei ram v'nisa. So I want to welcome Chazan Agar back from being away. And Rob, I have some bad news from you, which is you're no longer Chazan Sheni. You're Chazan Shlishi. Because I'm Chazan Sheni. So you did great. You always do great. All right, Chazan, page 105, Shochenah. שוכן המרום וקדוש שמו. שוכן המרום וקדוש שמו. וכדורים בדון לשנבה תהילה. בפי ישרים תתהלל, ובדברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש. ומחלות רביבות עמך בית ישראל. דור ודור, שכן חובת כל צורים לפניך, לאלוהינו ולאלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרמם, להדר, לברר, לקלס, על כל דברי שירות ותשבחות, דוד בן ישי, עבדך משיחך. We invite you to rise, page 106. ישתבח שמך לעד מלכנו. ברכות והודעות מעתה ועד עולם, ברוך אתה אדוני, אל מגדו בתשפחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלוקי העולמים. יתקדש ויתקדש שמי רבה. בעלמא דברי קירותי ומלך מלכותי, בחיי חון ומחון ובחיי דכל בית ישראל, בגלה ובזמקריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה ותשבחתה ונחמתה תמירן ויעלמה ואמרו אמן. ברכו
Baruch HaNevarach Leolam We invite you to be seated. We continue, page 107. Baruch אתה לעולם יוצרו ברי חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך וקוראים לי קדוש קדוני. אין כי ירכך לעולם הזה, ואין זולתך מלכנו לחיי העולם הבא. אפס בלתך לשנות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Join with our Chazan Shlishi as we continue, page 108. אל אדון על כל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת וגבונה סובבים אותו, המתגאה חיות הקודש, ונדר וכבוד על המרחבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורו שברא אלוהינו, יצרם בדעת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאים זיו ותיקים בנוגה, זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם. פאר וכבוד נותנים לשמו, צלה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, סרפים ואופנים וחיות הקודש. We continue, page 109. לערש ששבת מכל המעשים ביום השביעי. ויאמר אור שעשיתי ברוך הסלע, תתברך צורנו מלכנו וגואלנו, בורא קדושים שתברך. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה ורצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה, ובטהרה, בשירה, ובזמרה, ומברכים שבחים פארים הרצים הקדישים, וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, בשפה ורב נימה קדושה, כולם כחדונים ויאמרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול וזמלות שרפים למתם משבחים ויאמרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו, ליד ברוך נמות ייתנו למלך החי וקיים. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני
Continuing page 111. אהבה רבה אהבתנו, אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבטחו בך, שבטחו בך, אבינו מלכנו. והייר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבינו לאהבה ויראה את שמך, ולא נמוש לעולם ועד, ולא נמוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו, כי אבוא אל ישועת אתה, ובאנו ובחרת מגולם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת להודות לך ולייחדך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמעו תשמעו אשר אנוכי מצווה את ארצכם, תשמרו לכם בנבטיהם. את שמיים לא יהיה מטר. האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ויעשו להם ציצית
על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית הכנף ותכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם. אמת ויציב נכון וישר. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וחיסון נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים ונמלמים על אבותינו ועלינו בנים. אמת שעתה אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצר ששועתנו, פודה מצילים עליו שמך, אין אלוהים זולתך. עזרת אבותינו אתה ומעולם, מגן מושיע לבניכם אחריכם בכל דור ודור, ברום עולם. אין לנו מלך גואל מושיע במצרים גאתנו אלוהינו מתעמדים. רם ניסה גדול ונורם השפילגים. תהילה מלכו מבורך, משה בני ישראל לקנו שירה, בשמחה רבה ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות אוסף אלה, שירה חדשה שיבחו גאולים, לשמך שפת הים, יחד כולם הודו, והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל, קומה בעזרת ישראל, ופדה קדומך יהודה וישראל. גואלנו אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. ברוך אתה אדוני גאל ישראל. We'd like you to join with Chazan. The Amidah begins page 115b. אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה. האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני,
מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מקלקל חיים בחסד, בחיי מתים ברחמים רבים, סומק נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומידו מלך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמנת לך חיות מתים, ברוך אתה אדוני מחיי המתים. מקדש גם עולם כשם שמקדישים אותו בשמם הרם, ככתוב אדמיך וכרזה אל זה ועמל. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמם הרם, ככתוב על נביאך וכרזה אל זה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות, לא כל הארץ כבוד. קדוש 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 אדוני צבאות, מלוא כל הארץ כבודו. אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול, אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים הקול, מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת שרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקום. ברוך כבוד אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו תופיע, ותמלוך עלינו כמקקים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד, לעולם ועד תשכון. תתקדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור, לנצח נצחים, ויהינו תירנה, תירנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, עד יביא משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גול לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גול לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גול לך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גול לך, כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה, כי המלך גדול וקדוש אתה, וקדוש וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue now through page 120. ישמח משה בן חלקה.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. 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 ואמרו אמן. Can't find them, but that doesn't mean they're not there. We're looking for the Aliyot Brachot. So we're going to continue, page 138, Kaddish Shalem. יתקדש שמי רמה, ביעלמה דברי קירותי, ימלך מלכותי, בחייכון ומכון וחי כל בית ישראל, פגלה בזמן קריב, ואמרו אמן. ישמי רבה מבורך, לעולם עולם מהמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ותהדלה לשמי דקודשה. בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן ויעלמה, ואמרו אמן. תתקבץ ותכון ובאו דכל ישראל, קודם ובוכון דבישמעיה, ואמרו אמן. יש לומר רבה משמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. I want to say Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome to all. Welcome back to the Chazan from being away for a bit in Italy. We are happy you are all here, and we are getting ready to read Torah in just a little bit. Nice to see some new faces in the room. Nice to see some familiar faces in the room. Nice to see those of you who are with us on the Zoom. We're going to continue now with the Torah service. It begins on page 139 of your prayer book. אין כמוך באלוהים אדוני, ואין כמעשיך, מלכותך מלכות כל עולמים, וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד.
Adonai oz le'amo yitein, Adonai yevarech et amo v'shalom, avarachamim, heitiv Adonai et Zion. Tivnei chomot Yerushalayim, Tivnei chomot Yerushalayim. Kivecha levad vatachnu, melech el ram b'nisa, Adon olamim. Vayehi bin Saharon vayomer Moshe, Kuma Adonai ve'afutzu oyevecha, ve'anusu mipanecha, ki mitzion tetzei Torah, ki mitzion tetzei Torah, udevar Adonai miYerushalayim, Baruch shenatan Torah, Torah, Baruch shenatan Torah, Torah, li'amo Yisrael, b'kedushato, be'yanarachet, v'lishmei kadisha, kadisha yakira, Anaemartush bechan, be'yanarachet, be'yanarachet, v'lishmei kadisha, kadisha yakira, Anaemartush bechan, Yeheira ava kodamach, ותפתח ליבי באורייתא, ותשלין משאלין דליבי, וליבה דכל עמך ישראל, לטוב ולחיים ולשלום. Amen. We continue responsively on page 141. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Thank you. Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, Umrma Shemo Yachdav. So we don't have the bracha sheet, so this, that's, yeah. Amam lachav yamit nahaseh lechol erosh. Ramemu, Ramemu, Lohenu, Vehishtachavu, Vehishtachavu, Lehadam Raglav Kadoshu, Ramemu, Ramemu, Adonai Eloheinu,
וישתחוו, וישתחוו להר קודשו, כי קדוש אדוני אלוהינו. We want to say Shabbat Shalom again. Welcome to all. We are looking forward to Jack Belitsky. Jack, we're going to have you do your Devar Torah before Musaf. So we're going to do Torah reading first. I'm going to say a couple words about the parasha. So we're aware on some level this Torah reading, Parashat Balak, is a little bit like, kind of like the Three Stooges, if you really think about it. It's a little bit of a farce. Right? There's an angry king named Balak who wants to find the most powerful prophet he knows of, Bilam, to curse the Israelites because Balak is afraid of the Israelites. And so Bilam is actually a very powerful prophet. In fact, according to the Midrash, Bilam is essentially on a par with Moshe Rabbeinu in terms of having direct access to the voice of the Holy One of Blessing. So this is no slouching prophet here. But Bilam says that he can only speak the words that God puts into his mouth. And so we have this whole scene in which Bilam is on his way to curse the Israelites and doesn't see an angel of the divine in front of him, but his donkey does. Yeah, so we have, instead of Talking Ed, we have, I don't know, Talking Dave the donkey, I don't know, pointing out the presence of the angel. And then 3 times, again, the farce, Bilam goes to curse the Israelites and instead offers a bracha. Frustrating to no end, Balak. And again, we start our services every morning with the words of a Gentile prophet. Ma tovu ohalecha Yaakov mishkanotecha Yisrael. Those are the words of Bilam, a non-Jewish prophet that are part of our... So sometimes, even when we have ill intent, somehow God finds a way to put them into use or service for the good. The one point I want to make is Rashi's commentary about why Bilam says these words when he looks over the tents of Israel. Does anyone know the famous Rashi commentary about what is so good about the tents of Israel? There's a very famous Rashi about this. I see Andrew looking like he might have a clue. That's the exact reason. Exactly. That's the Rashi. Very nice, counselor. The Rashi commentary is what makes the tent so good is that they are oriented in such a way as that people's privacy is protected. They are not open to one another. So, number one, on just a tachlis level, on a pshat level, I should say, on a baseline level, we all know that there are instances over and over again in religious traditions where boundaries are crossed that lead to terrible, terrible consequences. So the importance of privacy and of safeguarding people's boundaries and individuality, very, very important commentary. But another way of thinking about this is that think about all these tents oriented in slightly askew kinds of way in a large camp. It also could be, and I'm throwing this out as something for you to consider, not saying this is pshat, not saying this is, but maybe we all need to have our tents just a little bit at a different angle from one another, and yet being part of a whole. Why? Because if we take the idea that each person's viewpoint and therefore insight is slightly different from our own, and the idea that we might be enriched by people with slightly different points of view who are in relationship to a larger whole, that's important. If we don't have any relationship to a larger whole and we're just yelling at each other because we have different points of view, that doesn't do very much for us. But if we can respect that we might have different points of view because our tents are oriented in slightly different angles, that's a beautiful, beautiful vision. It's kind of a little bit like the orchestra, right? We need all the different pieces of the orchestra in order to create the sound of the symphony.
We can't do it with just one perspective or one instrument. We have to do it with each point of view. So we got to safeguard boundaries, respect privacy, and perhaps we have to embrace just the slight different ways we look at the world, and that if we have that sense of underlying unity, that we can ultimately have a much more beautiful symphony from the respect and valuing of our difference. Shabbat Shalom. All right, ladies and gents, enough of me. On to the Torah. We begin the Torah reading page 899 of your Sidur. V'yazor v'yagam v'yoshila kol chosim bo v'nomar Amen. HaKol havu godel lelohenu nut chavod la Torah ta'amod. Moshe Miriam bat Peshchava Umordechai Farvish Rishona Baruch Shenatan Torah L'Amo Yisrael B'Kedushato Va'aten Vatgikim Adonai Elohechem Chayim Kolchem Hayom. Page 899, verse 39. Oh, sure. Sure. How's that? Thank you. Baruch Adonai Hambarach. Baruch Hanambarach Le'olam Baruch Hanambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim. V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Amen. Vayelech Bilam im Balak, vayavo Kiryat Chutzot, vayizbach Balak bakar vatzon, vayishalach leVilam ולשרים אשר איתו, ויהי בבוקר, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בבעל, וירא משם קצי העם, ויאמר בלעם את בלק, בנה לי וזה 7 מזבחות, והכן לי בזה 7 פרים ו7 אלים, ויעש בלק כאשר דיבר בלעם, ויעל בלק ובלעם פר ועיל במזבח, ויאמר בלעם לבלק, התייצב על עולתך, ואלך אולי יקרא אדוני לקראתי, ודבר מה יראני, והגדתי לך, וילך שפי, ויקרא אלוהים אל בלעם, ויאמר אליו את 7 המזבחות ערכתי, ועל פר ועיל במזבח, וישם אדוני דבר בפי בלעם, ויאמר שוב אל בלק, וכה תדבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayer lanu atah b'tocheinu, Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. So I just want to let people know that each week, if I'm the person giving out the aliyot, I test whether or not I actually am having memory loss by saying, can I remember who I gave the next aliyah to in order? So I believe the next person I gave it to was Lynn, was number 2. Yep, great. Shaz, are you number 3? Oh yeah, good. Okay. This is what I do. This is what I do every week. Ta'amod. Leabat. And your father? Leabat, Yaakov, Sarah, Shenit. We continue now on page 900, verse 6.
Baruch Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Barak Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Hamvarach Leolam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bachar Banu Mikol Ha'amin V'natan Lanu Et Torah. Baruch Atah Adonai Notain HaTorah. Amen. אמן. וישוב אליו, והנה ניצב על עולתו הוא וכל שרי מואב. ויישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהרי קדם לך ארע לי יעקב ולך זועמה ישראל מה אקוב לא כבועל ומה אזום לא זעם אדוני כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הינם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב מימנה עפר יעקב ומספר את רובע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותחיה חריתי כמוהו ויאמר בלק את בלעם מה עשית לי לקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת ברך ויען ויאמר הלא את אשר ישים אדוני בפי אותו אשבור לדבר. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natabeth bochenu. Baruch atah Adonai notain haTorah. Amen. Ya'amdu. Avram Benjamin ben Meir ve'elka ve'et Ratza Rivka bat Yosef u'Miriam Shlishi. We continue now on verse 13, page 901. Baruch hu et Adonai Hamvarach. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Barak Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natzal lanu et torato. Baruch atah Adonai notain haTorah. Amen. אמן. ויאמר אליו בלק לך נא איתי אל מקום אחר אשר תראינו משם אפס קצהו תראה וכולו לא תראה וכוונו לי משם ויקחהו שדה צופים אל ראש הפסגה ויבן 7 מזבחות ויעל פר ועיל במזבח ויאמר אל בלק התייצב כה על עולתך ואנוכי יקרא כה ויקרא אדוני אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר ויבוא אליו והנה ניצב אל עולתו ושרי מואב איתו ויאמר לו בלק מה דיבר אדוני ויישא משלו ויאמר קום בלק ושמע האזינה עדי בנות ציפור לא אישל ויכזב ובן אדם
ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה, ודיבר ולא יקימנה. הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. לא הביט אבן ביעקב, ולא ראה עמל בישראל. אדוני אלוהיו עמו, ותרת מלך בו, אל מוציאה ממצרים. כתועפות ראם לו, כי לא נחש ביעקב, ולא קסם בישראל. כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל? הינם כלביא יקום, וכארי יתנשא. לא ישכב עד יאכל טרף, ודם חלילים ישתה. ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תקובנו, גם ברך לא תברכנו. ויען בלעם ויאמר אל בלק, הלא דיברתי אליך לאמור, כל אשר ידבר אדוני לא אעשה. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emes chayei olam lepa b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We call the firsts for the fourth. We continue page 903, verse 27. Ya'amdu. Penina, Leabat, Shmuel, Shmuel v'Sima v'et. Avram Yosef ben Yisrael Yitzchak Rivka Revi'it. We continue page 903, verse 27. Baruch Hu Adonai HaBarach. Baruch Adonai Le'olam va'ed. Baruch Adonai HaBarach Le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bocha banu mikol ha'amim, v'nasa lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. ויאמר בלק אל בלעם, לכנה אקחך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני האלוהים, וקבותו לי משם. ויקח בלק את בלעם ראש הפאור הנזקף על פני הישימון. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה 7 מזבחות, והכן לי בזה 7 פרים ו7 אלים. ויעש בלק כאשר אמר בלעם, ויעל פרוויל במזבח. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emes v'chayei olam natan b'sochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're continuing the fifth aliyah, the opening of chapter 24, towards the bottom of page 903. Ya'amod. Yisrael ben Chaim Halevi, Chamishi. Thank you. Baruch Hu Adonai Hamvorach. Baruch Adonai Hamvorach Le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bocha banu mikol ha'amim, v'nasan lanu es Toraso. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל, ולא הלך
כפעם בפעם לקראת נחשים, וישת אל המדבר פניו. וישא בלעם את עיניו, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. ותהי עליו רוח אלוהים, וישא משלו, ויאמר נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין. נאום שומע אמרי אל, אשר מחזי שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כנחלים נטוי, כגנות עלי נהר, כאהלים נטע אדוני, כארזים עלי מים. יזל מים מדליו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותינשא מלכותו אל מוציאו מצרים. כתועפות רמלו יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ימחץ. קרא שכב כארי, וכלבים יקימנו. מברכך ברוך, ויורכך ארור. ויחרב בלק אל בלעם, ויספוק את כפיו. ויאמר בלק אל בלעם, לקוב אויבי קראתיך, והנה ברכת ברך זה 3 פעמים, ואתה ברך לך אל מקומך. אמרתי כבד אכבדך, והנה מנעך אדוני מכבוד. ויאמר בלעם אל בלק, הלא גם אל מלאכך אשר שלחת אלי דיברתי לאמור, אם ייתן לי בלק מלאך ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור אל פי אדוני לעשות טובה או רע. מלבי אשר דבר אדוני אותו אדבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורה אמס בחיי עולם, ואתה בזכינו. ברוך אתה אדוני נושאי התורה. Amen. The sixth Aliyah now continues, verse 14, towards the bottom of page 905. Ya'amod Tzvi Aryeh ben Tuvia Shishi. Yashkoach. Baruch et Adonai Hamvorah. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Amen. ואתה הנני הולך לעמי לך יצך אשר יעשה העם הזה לימך באחרית הימים, ויישא משלו ויאמר נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום
העין נאום שומע אמרי אל ויודע דעל עליון מחזי שני יחזה נופל וגלוי עיניים אראנו ולא אתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת והיה אדום ירשע והיה ירשע שעיר אויביו וישראל עושה חיל וירד מיעקב והעביד שריד מעיר וירד עמלק וייסע משלו ויאמר ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד וירא את הקני וייסע משלו ויאמר עיתון מושבתך ושים בסלע קינך כי אם יהיה לבאר קין עד מה אשור תשבקה וייסע משלו ויאמר אוי מי יחיה משומו אל וצים מיד כיתים ואינו אשור ואינו עבר וגם הוא עדי עובד ויקום בלעם וילך וישוב למקמו וגם בלק הלך לדרכו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. The seventh Aliyah now continues with the opening of chapter 25 on page 907 of your Chumash. Ya'amod. Aharon ben David. Shvi'i. Baruch es Adonai havarach. Baruch Adonai havarach le'olam va'ed. Baruch Adonai havarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. אמן. וישב ישראל בשיטים ויחלם לזנות אל בנות מואב ותקראנה לם לזבחי אלוהיהן ויאכלם וישתחוו לאלוהיהן ויצמר ישראל לבעל פאור ויחרף אדוני בישראל ויאמר אדוני אל משה קח את כל ראשי העם והוקע אותם לאדוני נגד השמש וישוב חרון אף אדוני מישראל ויאמר משה אל שופטי ישראל הרגו אישן אנשיו הנצמדים לבעל פאור והנה איש מבני ישראל בא ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל והמה בוכים פתח אוהל מועד וירא
פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל הקופה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קרבתה ותעצר המגדפה מעל בני ישראל ויהיו המתים במגפה 24,000. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chayei olam natan b'sachenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We're going to just pause briefly for a moment to invite you to hold people in your heart and in your minds who are in need of healing as we begin the Mishaberach L'Cholim, and pause for some silence for you to fill with the names and faces of people who are ill and who need healing. Mishaberach Avotenu Abraham Yitzchak V'Yaakov Imotenu Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu Yivarech V'Yirapeh et HaCholim et. HaKadosh Baruch Hu Yimale Rachamim Alehem L'Hachzikam L'Rapotam V'Yishlach Lehem Meira Rufuah Shlema Min HaShamayim Rufuat HaNefesh Rufuat HaGuf B'Ta'uk Sha'ar Cholei Yisrael Shabbat Himilizok Hashda Bagala Vizman Kariv V'Nomahar Amen. If you're able to rise, the Chazan will continue with the Chatzi Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה בלמד דברי קירותי ולכמלכותי וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יש מרבה מבורך לעולם לעמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה ברכו אלא מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה תמירן ביעלמה ויאמרו Amen. I invite you to be seated. The Maftir Aliyah is found verse 7, page 908 of your Chumash. יעמוד הרב דוד ברוך Ben Yecheskel v'chaya. בן יחזקאל וחיה למפטיר Baruch Hu et Adonai Mevorach. Baruch Adonai Mevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן ויקום מתוך העדה ויקח רומח בידו ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה וידקור את שניהם את איש ישראל ואת האישה אל קובתה ותעצר המגדפה מעל בני ישראל ויהיו המתים במגפה
24 Aleph. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam atah b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll invite you to rise as the Torah will now be lifted and dressed. Ya'amdu hamagbia v'hagolelet. Wait for my point. You ready? כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. ברוך שנתן תורה לעמו, תורה לעמו ישראל. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. כי מציון תצא תורה, דבר השם מירושלים. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. You may be seated. I don't in any way ever want to make light of mental illness, and I'm going to make a comment here about the prophet Micah, who is a little bipolar, it seems, in this Haftarah, starting off telling the Israelites that, as a way of encouraging them, that despite the fact that they are in exile and they are scattered around like dew, that they will come roaring back like a lion, the king of the beasts. So the imagery at first is one of extraordinary encouragement. But as you read through it, there's then from that loving encouragement is extraordinary criticism. As God calls upon all of nature, the mountains, to witness the ways in which the people of Israel have not followed the words of God. And the prophet here invokes Bilam, and essentially says, God had, this prophet had intended to curse the Israelites, but ultimately through God, this prophet blessed the Israelites. Again, there's a tremendous sense of God's disappointment through most of this Haftarah of the Israelites performing rituals of sacrifice, but not in any way being willing to change their behavior towards the good. And of course, we remember this Haftarah for the famous words that come at the end. What does God demand of you? Ki im asot mishpat va'avat chesed v'hatznei lechet im Adonai Elohecha. God has told you what God says is good of you and what God expects and what requires of you. It's to do justice, to love goodness, and to walk humbly with your God. You'll find the Haftarah that I'll be chanting beginning page 915 of your Chumash. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim b'ratzav v'divreihem nemarim b'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'v'Yisrael amo u'v'nviei ha'emet v'tzedek. V'haya she'erit Yaakov b'kerev amim rabim ketahal et Adonai krivivim alei esev
asher lo yikaveh leish v'lo yachel livnei adam v'haya she'erit Yaakov b'goyim b'kerev amim rabim kire'ah k'mahamot ya'ar כי כפיר בעדרי צאן אשר עם עבר ורמס וטרף ואל מציל תרם ידך על צריך וכל אוהביך יכרתו והיה ביום ההוא נאום אדוני והכרעתי סוסיך מקרבך מעברתי מרכבותיך והכרעתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך והכרעתי כשפים ידיך ומעוננים לא יהיו לך והכרעתי בסילך ומצוותיך מקרבך ולא ישתחווה עוד מעשה ידיך ונטשתי אשריך מקרבך והשמרתי עריך ועשיתי באב ובהמה נקם את הגויים אשר לא שמעו נא את אשר אדוני אומר קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך שימו הרים את ריב אדוני והאתנים מסודי הארץ כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח עמי מה עשיתי לך ומה העליתיך הנביא כי העליתיך מארץ מצרים ומבית עבדים ודיתיך וישלח לפניך את משה אהרון ומרים עמי זכר נא מן יעץ מלך מלך מואב ומענה אותו בלעם בן פאור מן השיטים עד הגילגל למען דעת צדקות אדוני במה אקדם אדוני ייקף לאלוהי מרום אקדמנו בעולות בעגלים בני שנה הירצה אדוני באלפי אלים ברבבות נחלי שמן ותן בכורי פשעי פרי והתני חטאת נפשי הגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד וצנע לכת עם אלוהיך ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל העולמים צדיק בכל הדורות האל הנאמן אומר ויעשה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו נאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי המלך נאמן רחמן אתה ברוך אתה אדוני היה לנאמן בכל דבריו רחם על ציון כי בית חיינו ואהבת נפש תושיע במרב ימינו ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכפה נרו לעולם ועד ברוך אתה אדוני מגן דוד
על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך, יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד, ברוך אתה אדוני. מקדש השבת. Bruchim to you. Would anyone like to do the prayer for our country? And the prayer for Israel hasn't had an honor yet, perhaps. Anyone feel like doing? Marge, you want to do the Israel prayer? Anyone want to do the prayer for this country? Oh, come on. All right, Myron, thank you. Myron will begin on page 148. Marge will follow on page 149. We invite you to rise. I have a large print edition of the Siddur. So I could see You don't it. even need to bring yours up. Good, 'cause I can't read this one. Our God and God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony, to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Shkach. Marge? You can turn the page. Avinu Shebashamayim, Tzur Yisrael v'Goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu, Hagen Alecha be'avat chasdecha, Ufros Alecha sukat shlomecha, Ushlach orcha v'amitcha l'rashecha sarecha v'yotzecha, V'taknein be'etzat tova milfanecha, Chazek et yedei mignei eretz kodshenu, V'hankaleim Eloheinu Yeshua, V'yateret nitzachon teatrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam yilashvecha, V'nomar Amen. Amen. Yishar kochech. We invite you to remain standing as we return the Sefer Torah, page 154. Etz chaim hi lama chazikim ba v'tomecheha meushar derachecha darchei noam v'chol netivoteha shalom Hashivenu Adonai Elecha v'nashuva Chadesh Chadesh Yameinu Chadesh Yameinu Shkoach. We invite you to be seated, and it's time now for some words of Torah and teaching from a lifelong educator, Jack Belitsky, who has devoted his life to many things, but the two pillars of what Jack has devoted his life to are teaching and education and children, and he's devoted his life to the Jewish community. And although he is a relatively new member of Beth Sholom, he has been part of this community for a very, very long time. He was teacher here in our school when Temple Sholom became part of our community. And for many years, in addition to his teaching in public school, he was the education director at the former Temple Sholom.
He has been he's been the president of how many synagogues, Jack? Just one, but several times. 9 times. Thank God there aren't term limits. Some synagogues. And Jack has also been incredibly active in Federation, Jewish Federation. He is, in fact, a member of the Board of Trustees of our Philadelphia Jewish Federation. And he also has been an activist and active not only at Klein Life, but at the Philadelphia Corporation for Aging, and where he serves on the advisory council. So it is my pleasure to ask Jack to come at this time and to speak to us. And the theme of his talk today has to do with protecting our children. So without further ado, Jack, it's all yours. Jack, do you want to sit in a chair, or are you okay? I'm fine. Okay. Shabbat Shalom. Newtown, Connecticut, Parkland, Florida, Highland Park, Illinois, Buffalo, New York, Uvalde, Texas, Pittsburgh, Pennsylvania. If this list sounds familiar, it is because they are the names of mass murder sites over the past 10 years. As an aside, I want to recommend a book to you titled Squirrel Hill. It tells the story of the 11 Jews killed as they prayed in their Pittsburgh synagogue, Tree of Life. Actually, 3 synagogues, and the community of Squirrel Hill, a very unique and special place. Once again, this country finds itself in mourning over a school shooting in Uvalde, Texas, the Robb Elementary School in a small town. 19 students and 2 teachers murdered. What a tragedy. I found myself particularly moved as all of the children in the school were 2nd, 3rd, and 4th graders. In my 40-plus years of teaching public school and most of my religious school teaching, these were the ages of my students. I found the children at these ages to be easy to work with, kind, inquisitive, and eager to learn. Most of these years, I taught 2nd grade. My Baba, my grandmother of blessed memory, would characterize them as pitzalach, little ones. They may have been small in stature, but big in spirit and enthusiasm. I can picture the students at the Robb School on that Tuesday as they completed the school year, eager to share their experiences, looking forward to summer vacation, and moving on to the next grade. 4th graders anticipating going to a different school for 5th grade. A bit apprehensive, nervous, but excited to be going to the big kids' school. I love my 2nd graders. As my fellow teacher said, what is a 2nd grader but a 1st grader 2 months older? I take great pride in their accomplishments and the adults they became. One year I had a class of 30 students. What was special about them? Each and every one of them graduated from college. I taught both sons of our superintendent. Both became assistant superintendents in local school districts. One student I taught, raised by a single parent, who worked so hard to provide for her children. This student was the personification of perseverance and great incentive. Kind, pleasant, eager to do well and to learn. What was special about him?
His name is James Franklin, and he is the head football coach at Penn State. And I must tell you, James Franklin calls Mr. B every summer, says to me, "Which game would you like to go to?" When I get there, there are 8 tickets on the 50-yard line and a parking permit in purple, so I don't have to walk too far. Why am I sharing all of this about my former students? Because the Robb Elementary students that were killed will never have the opportunity to accomplish these milestones. Graduation from high school, college, have occupations, become outstanding adults, contributing members of society, marrying, raising children, leading meaningful lives. The question I ask you today is, could this tragedy have been averted? My answer is an emphatic yes. In this country, it is easier to get a gun permit than a marriage license. It is easier to purchase a gun. In some places, you can buy a gun each and every month than it is to get a driver's license. It is easier to purchase high-capacity magazine ammunition than it is to purchase a car. We must make every effort to ensure the health and safety of all children, particularly our young. School shootings, all shootings, have become an all too prevalent happening all too often. We must work hard to have our gun laws strengthened, the availability of guns more regulated, the lives of our vulnerable, precious children safer, more valued, held dearer. Let us hear more of their accomplishments than their tragic passings. The Torah teaches us, choose life. Let us choose more life for everyone, especially our children. Some brief remarks about the Torah portion, which is Balak, one of 2 Torah parshiot named for a non-Jew, the other being Yitro, Jethro, the father-in-law of Moses. Balak, king of Moab, the land next to where the Hebrews dwelled at the time. Balak dreaded the Israelites and said, in quote, "Now this horde will lick clean all that is about us, as an oxen licks up the grass of the field." Balak sends messengers to Balaam, a well-regarded heathen prophet, saying, in quote, "There is a people that came out of Egypt. It hides the earth from view," meaning they are so numerous, "and it is settled next to me. Come then, put a curse upon this people for me. Since they are too numerous for me, perhaps I can thus defeat them and drive them out of the land. For I know that he who is blessed by you is blessed, and he who is cursed by you is cursed." Balak sends messengers to Balaam with his message, and they are told to spend the night so he can be instructed by the Lord. Balaam is told by the Lord, "Do not go with them. You must not curse that people, for they are blessed." After a second delegation is sent by Balak, God tells Balaam to go with them, but he must follow God's commands. On the road, riding his jackass, the ass sees an angel of the Lord and 3 times refuses to go forward. Now comes one of the funniest parts of the Torah, a talking ass. The ass speaks for God. Ultimately, after several stops, Balaam ends up not cursing the Israelites, but blessing them, a blessing that we are so familiar with. As Balaam stands on the mountaintop and looks down on the Hebrew people, he says, "Ma tovu alecha Yaakov, mishkenotecha Yisrael." How fair are your tents, O Jacob, your dwellings, O Israel.
In conclusion, I think God has made an ass of Balak. Shabbat Shalom. Book me for next year. Thank you. Thank you, Jack, for those really personal words to help, as an elementary school teacher, to help us understand all that is being lost in these horrible, horrible shootings. It was a really beautiful Devar Torah, and thank you for the teachings on the Parsha as well. The Chazan, just back from being away, we're going to invite him to lead us in Musaf. We'll invite you to turn back to your Sidurim to page 155. If you're able to stand, please do so. If not, feel free to be seated as we continue now with the Chatzi Kaddish. ויתקדל ויתקדש שמי רבה בלמד דברה קירותי במליק מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יש מרבה מבורך לעולם עולם המאיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ויאמרו Amen. Continuing page 156b. Baruch atah Adonai Eloheinu ve'Elohei avoteinu Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel ve'Elohei Leah Ha'el HaGadol, HaGibor ve'Hanora אל העליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, מחיי מתים אתה רב להושיע, מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סובק נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו בשני עפר, מי כמוך בעל גבורות, ומי דומה לך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישועה. ונאמנת לך חיות מתים, ברוך אתה אדוני, מחיי המתים. המקדישים שמך בקודש, ככתוב בנביאך וכרזה אל זה ויאמר. נעריצך ותוציאך שרפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב בנביאך וכרזה אל זה ויאמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו. קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו.
כבודו מלא מלא עולם, איה מקום כבודו. כבודו מלא מלא עולם, איה מקום כבודו. כבודו מלא מלא עולם, משרת נפשלים שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. משרת נפשלים שואלים זה לזה, איה מקום כבודו. לימד ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ברוך אדוני ממקומו, ממקומו, הוא יפם ברחמים, ויחומם המייחדים שמו, ערב בבוקר, בכל יום תמיד, פעמיים בימה, שמע אומרים. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד הוא אבינו הוא מלכנו הוא מושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל החי להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אין מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני האל הקדוש. Continue privately through page 161. תיקנת שבת רצית קורבנותיך, אז משנה סתגו עליך, יהי רצון מפניך. ישמחו לך שומרי שבת קורבן. מודים אנחנו.
Those of you who are still davening, we invite you to continue. Those of you who have concluded, please join Chazan as we turn ahead to page 181, Kaddish Shalem. יתקדש שמי רבה. אמן. ביעלמתי ורקירותי וימליך מלכותי בחייכון ובמכון ובכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעולם עולם והמיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויטהר ותהלל שמי קודשה. בריחו לאלה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ויעלמה ויאמרו אמן. תתקבע צאתכון ובאותכון דכל ישראל קודם ובהון דבישמיא ויאמרו אמן. יהי שלום רבה משמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום ירומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. Page 182. אין כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, מי כאלוהינו, מי כאדוננו, מי כמלכנו, מי כמושיענו. נודה לאלוהינו, נודה לאדוננו, נודה למלכנו, נודה למושיענו. ברוך אלוהינו, ברוך אדוננו, ברוך מלכנו, ברוך מושיענו. אתה הוא אלוהינו, אתה הוא אדוננו, אתה הוא מלכנו, אתה הוא מושיענו, אתה הוא שכתירו אהותנו. לפניך את קטורת הסמים. I invite you to rise if you're able, עלינו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו Those of you in the process of mourning or observing Yartzeit, we ask you to remain standing to join with me on page 184 in Kaddish Yatom. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabba, b'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael, b'agala v'zman kariv v'yimru. Amen. Yehei shemei Rabba mevorach li'olam omei omaya. Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpa'ar, v'yitromam, v'yitnaseh. V'yitadar, v'yitalev, v'yitalal, shemei dekudesha b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata, tush b'chata v'nechemata, damiran v'yalma v'yimru. Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru. Amen. Oseh shalom b'mromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru. Amen. Amen. We ask God who brings peace and comfort on high to bring peace and comfort to all remembering their loved ones. Again, we welcome all of you and say Shabbat Shalom, especially Yashar Koch before he leaves to Jack Belitsky for his
wonderful Devar Torah. Thank you all for having aliyot, acting as gabbais, being here and participating. Thank you all for participating on the Zoom and in the live stream. We're glad that you could be with us. And for those of you who are here, there is food if you would feel more comfortable taking food to go. There is food available for you in the Spielman foyer that you can take with you. If you're comfortable eating here, we invite you to join us for Kiddush in the Fishman Auditorium immediately following the service. I'm not going to go through everything that is happening at Beth Sholom, the Cantor. I think you are having choir this Thursday. That's right. I'm teaching on Tuesday before I go away for a couple more weeks. Carol Nemiroff is doing mindfulness meditation both Monday evening and Wednesday at 10 a.m. Our third Wednesday of the month is our virtual Alzheimer's and Dementia Support Group at 6:30 p.m. Bob Rubin leads current events on Thursday mornings at 10, the first and third Thursday of the month, each month for a current events group. And Renee Feidelson is responsible for making sure that we do the mitzvah of helping to save lives through donating blood. Our next blood drive will be August 30th. We have a couple of barbecues coming up, I believe. But check your calendar for the dates on Friday nights after services. So without further ado, we wish you Shabbat Shalom, and we'll conclude with Adon Olam, page 187. Adon Olam asher malach b'terech kol yetzir nivra li'et nasa b'chefzo kol Azai melech shemo nikra yacharei kichlot hakol Levado imloch nora Vehu haya vehu ove Vehu yehye batifara Vehu echad ve'en sheni Lehamshivo leachbira Beli reishit beli tachlit Velo haoz ve'hamisra Vehu eli v'chai goali Ve'tzurech evli beitzara Vehu nisi umanos li Menate kosi beyom ekra Yado afkid ruchi Ve'tishan ve'aira V'imrochi geviati Adonai li ve'lo ira. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Welcome back, Chazan. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yasher koach. Yasher koach. So did you get an Italian haircut? I did, yeah. Actually, yes. They have really good hair. Yeah, it looks good. It looks good. Thank you. You feel better 2.5 hours later, it's freezing.